നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ഡെറിവേഷൻ്റെ ബാലൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫോർ എസ് ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് എസ് ബൈ എം ഇൻറ്റു എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇതായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് ഏതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ്? ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർ എ ഫ്രീ വൈബ്രേഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി അല്ലേ, ഒരു ഫ്രീ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബോഡിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷനാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ്റെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്? ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. വേർ ഒമേഗ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സർക്കുലാർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഒമേഗ എന്നെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സർക്കുലാർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ഒമേഗ റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. സർക്കുലർ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒമേഗ എൻ എന്നാണ്. യൂണിറ്റ് റേഡിയൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. സോ ഇതും ഈ ഇക്വേഷനും നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പാരാമീറ്റർ സെയിം ആണ്, ഡി സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ. സെക്കൻഡ് പാരാമീറ്റർ എസ് ബൈ എം ഇൻറ്റു എക്സ്. ഇവിടെ എന്താണ്? ഒമേഗ എൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. സോ കമ്പയറിംഗ് ദീസ് ടു ഇക്വേഷൻ we get omega n square is equal to s by m. Therefore, the omega n natural frequency of a free vibrating body is root of s by m. Okay. Already you know that omega n is equal to 2 pi fn. Fn is the natural frequency and omega n is the circular natural frequency. Its unit is radians per second. Omega n is represented 2 pi fn. Therefore, the natural frequency of a body is fn is equal to omega n by 2 pi. Omega n is root s by m. Therefore, 1 by 2 pi into root s by m. So, the expression for the frequency of a free natural vibrating body is fn is 1 by 2 pi into root s by m. This is an expression for the natural frequency of a free vibrating body. Already we studied that mg is equal to s delta. Okay. Then you have to represent s is equal to mg by delta. Substitute here fn is equal to 1 by 2 pi into root of, in place of s you provide mg by delta into the denominator will be 1 by m. So m and m will be cancelled. So fn is equal to 1 by 2 pi into root g by delta. So another expression for frequency is 1 by 2 pi into root g by delta, where g is the acceleration due to gravity and delta is the static deflection due to the weight is attached onto the spring. And another expression is, general expression is fn is equal to 1 by 2 pi into root s by m, where s is the stiffness of the spring and m is the mass of that body attached to the spring. Stiffness means the how much amount of force is needed to provide a unit deflection. അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്രമാത്രം ഫോഴ്സ് ആവശ്യമാണ്, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റിഫ്നെസ് ഓഫ് എ സ്പ്രിംഗ്. യൂണിറ്റ് വിൽ ബി ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ.